Так, ребята, всем привет. Прошу минуточку внимания. Другой стороной микрофон ставил и назад. Так, рада всех видеть у нас здесь. Хотела бы сказать несколько правил, пару слов вступительных. Те ребята, которые не знают, что такое Терриконовая долина, хотя вы здесь, подписывайтесь на наш Инстаграм, следите за новостями. У нас проходят периодические мероприятия различные, это не является исключением. Также пару слов по сегодняшнему митапу. Если у вас появятся вопросы во время выступления, то поднимайте руку, и все супер, все хорошо. Я передаю микрофончик, чтобы было вас и слышно, и также это все передавалось в онлайн, потому что нас также смотрят ребята и из онлайна, и чтобы им тоже было понятно, что происходит, чтобы они могли ориентироваться. Вот. И в общем и целом, наверное, можно начинать. В конце, кстати, у нас будет проходить кофе-брейк, так что если у вас какие-то останутся вопросы, допустим, не по лекции или просто не хотели во время лекции задавать, то можно будет на кофе-брейке задать, попить чаек, покушать, печенюшки и вот такие дела. Начинаем. Поприветствуем Армана. Well. Да, кстати, я чуть не забыла мероприятие на английском языке, но, по сути, все из анонса должны были видеть. Вот, все. So, how to configure? One, two, three. Nice. So, I'm excited to stay here. My name is Arman. I'm solution architect in one public cloud. And I can say which public cloud because it's also a competitor as AWS. I have a small experience in all clouds, in all public clouds, and I want to talk about front-end ops. Quick introduction about me. So, I worked in Saudi Arabia as senior DevOps engineer, and sorry for my pronunciation, my vocabulary, and etc., because I don't have practice half a year, maybe 1 year, and maybe I will be shy. So let's go to our agenda. Where is my clicker? Nice. Today I want to say about DevOps. What is it, DevOps? Why you need to know about DevOps practice, methodology, and other things. What is it CI/CD? What is it Kubernetes? What is it continuous development part? And why you need to do that? So, a quick example for this, it's a story in real life. I have a friend who working as senior front-end engineer or team lead, doesn't matter. He working in bank and he is DevOps engineer, very busy. It's normal for DevOps because he have a lot of commands, but he don't have time, and he needs to know how to deploy front-end part. And it's very important for you if you want to be a senior front-end engineer. So, who is DevOps? We have a joke in Russia, it's a DevOpsina. It's a DevOpsina who work alone without a big command because we have a lot of developers and one DevOps engineer in team. So I believe you will be work in startups or in pet projects and etc. And maybe you won't have DevOps for deploy your application as a backend or front-end part. So who is, we need to separate DevOps
DevOps, it's a development and operation. Around 15 years ago, we don't have DevOps, we have only SRE. SRE, it's guys who work as part of sysadmins and part of developers. And that guys will deploy his code. And DevOps will help our command for this. I mean, it's a developer and operation. It's a relation with developers and system admins. How it's in progress. So, last century, we have a waterfall, we have monoliths. Now we also have monoliths as solution in services. It's not a bad solution because if it's work, if it's get money, it's normal things. But it's a time for procedure. It's very not faster code. And next century, 2006 years, AWS deployed S3. Maybe you know, Dropbox also deployed in S3 part. And it's time for a big RPS, released YouTube and other things. We migrated all our infrastructure from local hosted to virtual host. And it's time for microservices because we have a lot of RPS, we have a lot of users, and this is time for DevOps. This is time for microservices, containers, and cloud. Maybe someone know different about containers and virtualization. So go ahead. Was the question between virtual servers and containers? Yes. Containers are much more light than virtual servers because they have minimal operating system for deploying our application or just running it, I guess. And we can run a lot of containers without that much problem. Will that be right? Yes, yes, sure. So, yes, it's a time for containers. Now we deployed all of them in containers, but I saw a solution like a big monolith, big PHP monolith without containers, without virtualization. It's only a big server. So, maybe you saw a job description in Frontend. This is job description in DevOps. What is it? It's CI/CD part, of course. It's infrastructure as code. What is infrastructure as code? Maybe you know about YAML developers. It's a synonym of DevOps, probably. What is it? We have two tools for cloud and for on-prem infrastructure. Terraform, it's for cloud. If we need to deploy like 2, 3, 8 databases, it's very long. If we will deploy manually, we need to use only infrastructure as code, like a code. We can write that and we'll deploy with one command. It's also for on-premise on Ansible things. Sorry. Of course, monitoring and alerts, it's very important for production. In our company, we have a lot of monitorings because production don't be down. Sorry.
Next part of the DevOps, it's scaling. So next question about scaling, maybe no different about horizontal scaling and vertical scaling in containers, in servers, in infrastructure. Okay, so horizontal scaling, if we have one replica of backend, we can scale for free 4 replicas on this part. If we use vertical scaling, we need to deploy 2, 3, and etc. servers. So virtual control, I guess you know it about this. In this region, we used GitLab, but in MENA, Europe, USA, they used GitHub as a virtual of control. Security, it's also a big part. We have next role, it's DevSecOps, developed security operation, who protect our infrastructure. And automation is also on our side. Maybe someone use Git flow, or someone use separate your environments in your projects. Maybe you know different or development environment, staging environment, production environment. Let's go ahead. I guess I can go ahead. About environments, we have a development environment where we test our assumptions, our first stage of deployment, where we try, does our code compile, does our code run, does it break something. There can be testers, there could be not. In staging, they're always testing. It's testers that will test our code, that will test how our solution works closer to the production. And production is what users will see. Great. So yes, one things in production, maybe you won't have access for this because it's only for tech leads, team leads, DevOps, and other guys. But for you, maybe you don't have access for production. It's normal. And cost optimization, it's also DevOps part. We have new job. It's FinOps who can optimize your infrastructure, your costs. I want to say about CapEx and OpEx. Maybe someone also know about this. Maybe you know. So it's we have 2 parts. When we will buy servers, it's CapEx. If we pay as monthly, years, it's OpEx for the infrastructure. And it's a methodology how to optimize, how to cost effective for your solutions. So next one. I want to say about CI/CD. It's a very important part for you because it's usually things in your job. It's usually things in merge request. So continuous integration, continuous delivery, continuous deployment. Continuous. I don't know how in English matryoshka, but it's we have relatives for these steps. Continuous integration. You can run in this step your tests, your smoke tests, integrations, or unit tests, or you are front end. It's a lint part too.
And you need to create your assets. Maybe it's like a npm install, and that's all. Next one, you need to publish your image, your code to container registry, like container registry. And the second one, you need to deploy in servers, in compute, in Kubernetes, and other things for CD part. I will share you later. So best practice for your CI part, you need to last 10 minutes for your test. It's a small tips. So how we can deploy front-end? First, as you said, you can use npm start and npm run dev on your dedicated server, and you can configure your web server or not configure for your web server, but you need anyway domain for this. It's a first part, it's like a monolith solution. Also, you can use Docker Compose for deploy your front end. Next one, we have orchestration for your Docker. It's Kubernetes, Node, OpenShift. Very popular solution in Kazakhstan and other region. It's Kubernetes. We talk about it later. So S3 and CDN, we have a lot of solutions in Kazakhstan about S3. It's a lot of public clouds. It's PSKZ, PS.kz, VK Cloud, Yandex Cloud, and etc. So DCS and app services, it's managed things like Kubernetes, but for one container. So about different EAS, PaaS, SaaS, maybe you know, maybe you. Okay, quick examples. EAS, it's servers in cloud. PaaS, it's managed servers, like you don't need to install your Postgres, your database. You can click for one button and will deploy your database, and cloud providers will provide this. You don't need to install new updates, minor updates, and etc. So Lambda and Verso, it's a serverless solution. I will discuss it later. So let's go to, oh, what's wrong? So this is most popular solution 10 years ago, like nur.kz and uvision.kz. It's also used that solution. What's the steps? You need to SSH your node, copy your source code, and just run it. It's also CI/CD part. I know one situation about CI/CD. My friends worked in strange company because he wrote a code and took USB flash disk. I don't know how it, and take it and will went to server and just copy with USB. It's also CI/CD too. So you know a different about virtualization and Docker. Thank you. What we can add to Docker image? Everything. System components, system library, packet managers, dependency. Dependency, it's like npm install, source code, and also config and assets. Config, it's for DevOps. Maybe if you need a VPN or proxy for you, you need to add in Docker image.
So it's a simple Docker file. We have multi-layer. It's a very popular question on DevOps interview. What is it multi-layer in Docker? So we have, oh, nice. We have node. I know it's a very oldest node, but anyway. We need to copy our source code and just install and build your static files. And the next step, you need to copy these static files to Nginx web server. Why we can use that solution? So, if you install a lot of dependency, it's a very big content, very big image, and we need a less image because our DevOps need to provide container registry. And for example, maybe this image around 1 gigabyte, but if we will add on Nginx, we can decrease our memory to 13, 40 megabytes. So yes, also you can use npm web server in React or other front-end solution. But in my experience, in my opinion, Nginx have viability solution as a web server. So next one, if you know about Gitignore, you can use also Docker for decreased your memory for image. And of course, in CI/CD part, you can add cache. When you use npm install, you need to download all time new dependency, new library, and it's very too long because time the market, and maybe if you have a production error, you need to deploy faster, and cache it's will be help you how to deploy more faster. You need to add just a key and use this key when you use install. This path is cached. So it's yes. Sorry for noise on keyboard. Oi. Can you help me, please? So this is small demo. I built my Docker image. I have a source code. And this is my Docker image with multi-layer. So I deleted my previous container. Now we don't have, and I run on HTTP ports. And now it's working in container. We can also use Docker Compose for this. I will share my repository in last slide. So let's delete this container. Oh, it's normal things, maybe you know, blinded. And just now we use Docker Compose for this. Docker Compose, it's also orchestration for Docker. If you have a lot of, now it's also working. If you have a lot of containers and you need to deploy, if you have a monorepo repository, you can use Docker Compose for deploy. It's a faster solution how to deploy your backend, frontend, Postgres, and other things. Also, in Docker Compose, you can use a private network inside Docker. I mean, you have a database, but you don't need to share your
endpoint for database. And you can call this database inside Docker network. It makes sense, I guess. So next slide. Yes. I forgot to say about remember our Infinity in previous slide, but it's a life cycle for your application. You will write your source code and just push in Git and forgot about how to deploy. And it's next step, it's our part. It's build time. You need to build your images and we'll push to container registry and deploy. It's a build part. Next, tests. Test is very important. I know in frontend you also have end-to-end tests. I saw that. It's very interesting. In backend part, if you wrote one endpoint, we need to write test for this endpoint. Why? Because if you have a microservices architecture, if you will write a wrong endpoint, maybe it will be crash. Also, release part, maybe you see attacks for source code or open source code. It can be helpful for you for rollbacks or other things, and deploy. Operate, it's also our things with monitoring. And next, it's plan. It's a next feature for your application. So, more visible. We have GitLab CI YAML. Maybe you don't have access for GitLab CI YAML. Maybe your DevOps used templates. It's normal. Next one, it's tests. Next one used Dockerfile for this. Just build as my demo, push to Docker registry and used manifest for deploy in Kubernetes. Kubernetes, it's orchestration for you. What you need to know, in Kubernetes, you can use autoscale for your containers. If you have like Black Friday next week, you can use a vertical or horizontal pod scaling, and you can success your Black Friday. So this is also how to see a lot of containers in one Kubernetes. I also scaled my PHP Apache, and I will deploy previous code to Kubernetes. So we have folder. Yeah, where is for my point? We have folder with deployment and services. It's two kinds in your Kubernetes file. We used my registry and used load balancer, and just apply for this. Now we have 3 replicas of frontend, and we have one load balancer for this. Just waiting for deploy that things, and I will explain about what's wrong. So it's working. That's better. So in Kubernetes, we have 2 kinds. It's a deployment and service. Service, it's like a load balancing for your pods inside Kubernetes, inside network in Kubernetes. If you have a pod about 15 capacity load,
Next client will go to next container. I guess it's clear. If you have questions, we can discuss it later about Kubernetes, about other things on Russia. I can describe more in Russia. So, about AWS solutions, you can also use, as I said, ECS cluster. In Azure, you have also application, app services. In Yandex Cloud, you also have same solutions. What is it? You just deploy your Docker file in ECS cluster. You can use serverless solution as a Fargate and just deploy your load balancer for ECS and write a route for ALB. It's, I guess it's a very cost-effective solution. Oh. Next slide. So someone use S3 for your projects? No, great. So what is it S3? I said about Dropbox. Dropbox, it's like Google Drive, it's like Yandex Disk and other things. So you can also save your data, storage your data like reports, CSV, PDF, and other files for this. And S3, it's a good storage for this. In this architecture, we can use DNS and also Route 53, it's a hosted zone, it's a DNS2 and CDN for S3. What is it, CDN? If we scroll our Kaspi shop in Brazil, we have a big latency. We need to load faster. And we can use CDN solution. Your data, your images will be cached, and you can scroll faster your solution, your market. It's a small demo how to deploy in S3. It's also cost-effective solution, and just you need to copy your. Oh, I don't see anything. You need to copy your source code to S3 as this, and just enables a static web hosting inside AWS. And it's also working too. So you need to enable your static web hosting and add this policy for your S3 bucket. Also, you can apply CloudFront for this, but in a previous example, we used only S3. One big mall in Kazakhstan, I'm on NDA, used S3, and for high load, it's very good solution. So, I said about Lambda and other things. What is it, serverless? Serverless. So, you don't need to provide your servers. For example, now, if you deployed Ubuntu server as 20, you need to update because it will be duplicated next year. But if you have a serverless, you don't. Sorry, I'm tired today. You don't think about this. What the main benefits? It's
what main benefits? It's a pay-as-go. Also, it's Elastics. It's a cost optimization. And Lambda, it's a solution where you can deploy your source code. But in Lambda, we have a lot of problems. It's a cold start. What is it cold start? First client who will open your front end, maybe will wait 1-2 seconds. But the next client, it's for 1-3 milliseconds for get a 200 error. I heard about Elixir. In AWS, they don't have Elixir. Most big problem is debugging and monitoring for this because it's a vendor locking. And I said about cold starts. Where we can use Lambda? Everywhere, I guess, everywhere in most popular clouds. It's AWS, Azure, GCP, Yandex Cloud, Oracle Cloud, maybe VK Cloud, I don't know. So, sorry, I don't have example for Lambda because I need to rewrite this source code. I need to add new handlers. But I said about Yandex Cloud, and I said you have a lot of pet projects, you have a lot of conference, and maybe for your works in university, we have in Yandex Cloud grants, welcome grants. You can deploy a small virtual machine and use a grant it's for this cost. Why is it's Yandex Cloud? I say a lot of words about Karaganda because we deployed in Karaganda too. I don't know where is my this one. This is our thought. This is our data center in Karaganda. So it's also now it's Freedom Telecom, but previously it's Trans Telecom, and it's a good solution for you because it's less latency for you if you have a local startups or solutions. You can use Yandex Cloud, and I will be help how to deploy maybe. So I forgot about AWS Amplify and Vercel. It's also serverless solution, but AWS Amplify less stable for production, but for minimal capacity, it's okay. And Vercel, in previous work, I have Vercel. It's not cost-effective solution, but very high load. For example, we know about 2000 RPS, and Vercel very good for this. So please follow my Telegram. I share DevOps, architecture, clouds, and other fixes. It's a best feedback for me if you will follow for this. And my source code, you can use these Docker files, Docker Compose, the Kubernetes manifest for deploy your production. Sorry for my English, I'm tired, but if you have a question, I can answer in Russia, in English. Maybe in chat we have questions. Так, переключусь пока на русский язык, чтобы у нас русская речь пошла потихоньку. Вообще, мой главный вопрос, когда дело касается DevOps, насколько стоит углубляться, насколько стоит делать сложные решения, или все-таки первое решение SSH, git clone, and
npm run build, npm start, и этого должно быть достаточно до там 200 пользователей в день. Спокойно. Почему тогда, в какой момент стоит остановиться в усложнении DevOps, или, может быть, до какого момента вообще доходить не стоит? Хороший вопрос, мне нравится. Я ожидал его. На самом деле, это такой трики момент в том плане, что фронтенд, в принципе, он может выдерживать очень много нагрузки, но если бэкенд задеплоен неправильно, и у нас же все API-колы же идут же к бэкенду, то, скорее всего, он может упасть. Как большинство компаний делают, чтобы пройти GDPR? Они деплоятся тут. GDPR – это закон сохранения персональных данных, то есть если у вас там есть ин, телефон, еще что-то. Ребята деплоят тут фронтенд, так же, как ты сказал, а все хостят там не во Франкфурте, в Лондоне, еще где-то. Ну, то есть, да, есть небольшой latency, но так или иначе, они зато хостят все там. И получается так вот, что некоторые большие ритейлы используют такое решение. И, в принципе, когда мы говорим о ритейле, это может быть доходить до, условно, 50-40 РПС в секунду. Ну, зависит еще, конечно, от периода. Я думаю, во фронтенде, наверное, для того, чтобы передать инфраструктуру, лучше, наверное, использовать докер. Но тут еще нужно понимать такой момент. Если ваш тап-тап средит, вам нужно будет все равно подготовиться к нагрузке. То есть я бы хотел, чтобы у вас появился какой-то helicopter-view, и вы не ограничивались только фронтендом, но еще и использовали примерно вот это, то, что я вам говорил, и для бэкэнда. Но, скажем так, отвечая на твой вопрос, наверное, если 200 человек в день, это не так много. Но если мы будем переводить в РПС, и если 30-40 РПС в день, в секунду, то лучше, да, уже использовать какое-нибудь другое решение, может, Kubernetes или там Lambda или Vercel. Понял. Спасибо. Я пока передам. Так, so I have two questions. The first one is about the slide. You talked about the cache, and can you return to the slide? Ой, Yes. Yeah. And before this one, the other, no. Previous? No. The Docker file. Yes. Okay. So, 2 times I saw this presentation and I was really curious about the expose. What does expose mean, and like why here is 18? So I'm just, yeah. So expose, it's a command for open port. We have 2 types, it's HTTP and HTTPS. And it's a port for HTTP. Okay, and what does it mean 80? Like, why don't you put... HTTP used 80 port. So, okay. And the other question is like more general about the English, your English language. So, when you realize that you have to learn the English to talk and to, just to learn English. I'm just working with Arabian, Indian guys, and I broke my language barrier, and that's all. Just work, and you can break your barrier. So if you don't have like any other variant to talk in other languages, you will talk, right? I also have problem with languages. It's my bottleneck. Так, so, может быть, появились. У меня такой вопрос насчет Верцеля, как он работает, потому что я свои проекты деплою обычно там, вот, какие-то там пэт-проекты. Вот, интересно, как он работает. Ты вроде говорил что-то про Верцель. Вот, можешь поподробнее рассказать? Да.
Там тоже можно делить все по environment, то есть dev, staging, prod, что довольно-таки удобно, если когда вы в продакшене будете выходить. И там под капотом, по сути, используется та же лямбда, но просто вы этого не видите. То есть, по сути, вам нужно главное настроить CI/CD до Верселя и сделать так, чтобы вы за Версель не переплатили очень много, потому что довольно-таки дорогое решение. Плюс еще есть победа в том плане, что в Казахстане нет Верселя. Если у вас есть ваш домен, то тут надо будет как-то обойти этот момент. Ну, например, там, может быть, использовать CDN-ку, и потом ваш провайдер дописать, что вы там CDN-ку использовали. А так под капотом, в принципе, сервис решение такое же. Да, просто CI/CD настраивается, он редиректит в админку. В админке уже там начинаются вот эти степы, там, билдинг, все вот это вот. Is it a good idea to choose DevOps as your first specialization in IT? If you would like to write a code, no. If you want to configure and administrate servers, databases, monitoring, and etc., maybe yes. But to be fair, DevOps have a big salary as a front-end engineer. Sorry. Thanks. Отойдя немного от темы DevOps, хотелось бы поинтересоваться у вас в целом, как вы пришли к тому, что захотели стать DevOps разработчиком, или как это сказать. И хотелось бы услышать от вас советы для самых-самых начинающих, для бигинеров. Мне скидывали билеты с Авиаты. Я когда-то работал в Авиате, очень люблю эту компанию. И я там был системным администратором. Это был 2019 год. Я как раз-таки узнал про DevOps, когда перешел в системным администратором. Я думал, что я пойду куда-нибудь нетворк-инженером дальше, потому что чинить принтера, там, общаться с пользователями уже было как-то тяжеловато и скучно. И хотелось какого-то дальше развития. Я узнал про DevOps. У нас как раз-таки в 2017 году приехали, Билайн организовал DevOps Day, и я вот начал потихоньку изучать это. Но на работе просто у меня был чуть-чуть бэкграунд полегче мне было, потому что я знал, что такое Linux, как его администрировать, и вот степ-бай-степ начал использовать. То есть я выучил Linux, я выучил Docker, что такое, я узнал, как деплоить этот Docker, и следующий у меня был Ansible. Потом я получаю, у меня было 3 оффера, я получаю свой оффер, прихожу в компанию, и мне говорят, вот тебе Azure, вот тебе Kubernetes, вот сделай что-нибудь. Но я просто начал серчить. Тогда еще не было чата GPT, и вот я рекомендую всем людям не использовать чат GPT для того, чтобы, например, найти какие-то солюшены, потому что так быстрее, лучше все запоминать, нежели когда вам чат GPT что-то выплевывает. Могу чуть больше про roadmap рассказать, про DevOps, если интересно. Есть сайт roadmap.sh. Там говорят, что вам нужно знать Python, вам нужно еще что-то знать. В принципе, баша хватает для большинства задач. Как раз-таки вот баш можно, в принципе, использовать для этого чат GPT. Ну что вам нужно? Это Linux. Желательно установить вам локально Linux, потому что, ну, наверное, пафосно раньше было, когда делаешь git commit, git add, точка, git push через командную линию. Очень много людей до сих пор это делают. Вы также можете научиться вот этому всему. Плюс, наверное, надо запомнить команды все, которые связаны с докером, которые связаны с кубернетисом, со всем остальным. Сейчас, конечно, да, все это есть IDE-шки, но так или иначе вы будете лучше запоминать и дебажить. Или, например, когда вы установите первый раз свой Linux, или есть еще Arch Linux, вам дается просто черная строка, и вам нужно будет ручками там заполнять команды и ставить туда IDE-шку, там посмотреть, вот как диски настраивать, все вот это вот. После того, как вы поймете, как примерно работает Linux, можно не дипдайвить, потому что так или иначе все переходит в облака. Я вообще считаю, что, может быть, лет через 5-6 в Казахстане DevOps умрет, и нас заменит там
какие-то SRE люди, потому что вот я, наверное, акцент бы давал бы на фуллстаков. В моей компании, когда я в Саудовской Аравии работал, я работал инженером, девопсом. Таски закончились, меня просят писать на .NET, просят писать на фронте, еще на что-то. И сейчас фуллстакеры как раз-таки занимаются тем, что вот пишут на фронте, пишут на бэкэнде. Зачем это нужно? Если, например, они увидели 500-ку какую-то, то они могут и как фронты, и как бэкэндеры быстро отдебажить это. А если еще и как девопсы, то еще и быстрее это все. То есть, например, кто-то там на дежурстве там, в 3 часа ночи увидел это все. Наверное, да, вот фронтенд. Но если возвращаясь к девопсовской части, зарплата большая сейчас, и поэтому ради этого можно пока поработать девопсом, а потом уйти куда-нибудь, например, в бэкэндеры, ну или в архитекторы. Следующий – это докер. Полностью сдача такой докер, как работает дальше Nginx, как вообще веб-сервера, и задеплоить себе локально Kubernetes. У меня в канале там есть пост степ-бай-степ, что там сделать в плане людей. Ну, в плане того, как задеплоить это все или как выучить. Ну и дальше уже все, дальше там уже будут падать таски, как настроить мониторинг, как настроить логирование, все вот это вот. Я считаю, я человек такой практически, я вижу таску, а потом уже начинаю думать, как это все сделать. То есть мне кидают таску, а я уже там начинаю как-то вот искать решение в Гугле. Ну не бойтесь гуглить. У меня в резюме было написано, я умею гуглить. И меня так и оплавили. Но мы можем о чем-нибудь по разработке поговорить, еще о чем-нибудь. У нас очень много времени. Или нет? Сейчас, секунду. Так, во-первых, да, я буду на русском, потому что я тоже устал. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить вас за лекцию, очень классно. И раз мы начали говорить о том, как, в принципе, зайти в DevOps и с чего начинать, я бы хотел вас спросить, есть ли у вас какой-то топ, может быть, ресурсов, которые вы бы могли порекомендовать вот именно ребятам, кто бы хотел с этого начать, которые могли бы как-то влить в эту сферу человека, может быть, даже какие-нибудь YouTube-каналы, если такие существуют, вот что-нибудь такое. Вот я специально Telegram оставил. Там есть пост Straightforward Way to DevOps. И там как раз-таки 2 поста с референсом на каналы. Например, есть Павел Астахов, который мой любимый, скажем так, блогер. Он как раз-таки большинство девопсов и обучил. Вы можете его посмотреть. Он нам про все рассказывает. Про AWS, про Ansible, про Docker, про CI/CD, про Jenkins. Я бы его смотрел бы. Он россиянин, который живет сейчас в Канаде. У него есть небольшой акцент, но в принципе он доходчиво все объясняет и прям кликает это все и показывает визуально. Наверное, да. Ну, очень много разных, наверное, вещей, связанных с Kubernetes, но пока это, наверное, еще рановато туда залетать. Вот, да. Ага, спасибо. И еще такой вопрос. Вы говорили, что пришли в DevOps, в принципе, с позиции системного администратора и, ну, грубо говоря, учились как это называется, господи, по накатанной, то есть падает таск, вы разбираете, вы ищете в Гугле условно. Были ли у вас какие-то моменты, в которых, возможно, вы затруднялись выполнить таск или какие-то такие факапы, как вы с этим справлялись, и вообще чего ожидать новичку, который вот только в это вливается, и к чему нужно быть готовым? Вот. Я когда был тимлидом, я всегда относился так, что люди есть люди, факапы есть факапы будут всегда, и это нормально. Главное, чтобы человек учился на этих ошибках. Один раз я базу дропнул, но хорошо, что у меня были бэкапы. Очень много, скажем так, вот, когда много смотришь часто на какой-то код, на какую-то конфигурацию, она не получается, у тебя глаза засаливаются, легче переспать с этой мыслью. Один раз мне вообще приснилось, как я решил эту задачу, и вот мне помогло. Я еще пытаюсь в work-life balance пойти. Я просто бегаю часто. Ну, то есть я каждый день бегаю.
И вот во время бега мне как раз-таки помогает, например, между работой я вот побегаю, приду покушаю и могу там дальше пойти поработать. То есть я считаю, что спорт, ну лично для меня, он мне помогает для того, чтобы лучше перформить и лучше себя чувствовать. Ну еще, например, первая таска, которую мне дали, помимо того, что вот, там, меня в ажур закинули в той работе, мне сказали настроить ингресс. Ингресс — это веб-сервер в кубе. Я не знал, как это делать. Никто из моих друзей еще не стал девопсами. Я начал спрашивать в группах по девопсу, в группах по девопсу на меня потоксичили, я начал гуглить. Ну и так я и нашел решение спустя, кажется, 2 недели. Очень было стрессово, потому что на каждом стендапе я говорю, я вот достраиваю, мне еще нужно время. Зато сейчас я это там, условно за 3 секунды делаю. Вот. Классно, спасибо. Так. So the first one, how does collaboration between development and operation teams improve through DevOps? Можно я отвечу на русском уже немного? Немного в историю уйдем. Раньше как было? У нас были системные администраторы и были разработчики. Между ними не было понимания. Системные администраторы хорошо знали, как работает серверная часть. Разработчики не знали, как работает серверная часть. И вот системные администраторы не знали, как еще работает веб-девелопмент полностью. И поэтому появляется такая прослойка, которая занималась тем, что и знала, как работает серверная часть, и понимала, как работает, скажем так, вот код. А про DataArt говорили. Мне недавно рассказали, что один DevOps, который работал в DataArt, достал его DevOps, он перешел на Java, и он кодит лучше, чем большинство мидлов и сеньоров, потому что он знает, как можно соптимизировать полностью всю базу, например. И вот такой бенефит может принести DevOps, когда вы пойдете дальше к какому-то развитию. Прикольненько. Второй вопрос, он тоже на английском. What are the differences between DevOps and traditional software development approaches? Да, по сути, это то, что ты... Примерно, да. Так, что еще здесь есть? What are the benefits of integrating CI/CD with AWS? Ну, какие бенефиты можно? Как минимум, в AWS, если у вас будет стартап, вы тоже можете взять и получить грант. Ну, то есть, если вы там акселерацию пройдете, еще что-то. Я надеюсь, что тут есть будущие стартаперы, и мы, может быть, у Армана Сулейменова в подкасте кого-нибудь тут увидим. Я очень надеюсь на это. На самом деле, если у вас зарубежный проект, скорее всего, вы должны использовать AWS, потому что там очень много разных сервисов, не только для фронтенда, но и для бэкенда, для имейля, для того, чтобы построить дата-вайрхаусы, какие-то AHD, какие-то еще вещи. Там очень много SaaS-решений, которые могут помочь. Ну и также, в принципе, в любом клауде. Если, например, брать тот же Яндекс.Клауд, например, у нас есть SpeechKit. Что это такое? Вы, наверное, уже звонили, может быть, в колл-центре, и там вам робот отвечает. Как раз-таки наш спичкит, он может и на русском, и на казахском отвечать, и, вот, скажем так, вот, оптимизировать все ваши задачи. А как это работает, вы по API к нему обращаетесь. То есть, в принципе, в клаудах вы можете взять и заскейлить вашу инфраструктуру быстрее. Плюс это еще time to market. Когда вы деплоите все на on-премисе, это может занять там 2-3 месяца. Когда вы деплоите в клауде, это может занять неделю, может быть, чуть меньше. Потому что вам не нужно думать вот о серверах, вам не нужно заходить на каждый сервер, как-то его конфигурить, если у вас нет Ansible. А потом это же еще нужно закрывать все порты. А еще если у вас есть свои сервера, то вам нужно, как я говорю, в Капексе купить это все, потратить энное количество времени, а если вы стартап, вам нужно, например, в PSGO, вы можете там в конце месяца оплатить ваш счет. Вот, наверное, это главные бенефиты клаудов, но так или иначе, все-таки, я думаю, это time to market, когда вы пойдете в разработку и будете работать, вам обязательно нужно будет допиливать фичи, на вас будет миллиард фичей скидывать, и вам нужно будет быстрее это все писать. Соответственно, подход в клауде поможет вам в этом плане. Ну, естественно, CI/CD тоже для этого и существует, чтобы быстрее задеплоить ваш код. Ой.
И еще один вопросик. How does Docker simplify the deployment of static files in AWS? AWS Simplify? Или Docker? Сейчас. How does Docker simplify the deployment of static files in AWS? Ну, как я говорил, то есть есть много вариантов. Вы можете на сервере, на EC2 задеплоить, вы можете на ECS задеплоить, вы можете в EKS задеплоить, EKS это Kubernetes, вы можете в Lambda даже задеплоить ваш контейнер image. Как это все работает? В принципе, вы же используете вашу статику, вашему веб-серверу нужно понимать, где находится эта статика, а как только вы заходите на эту статику, она обращается уже напрямую в бэкэнд. То есть вы там в .end вы прописываете ваши урлы до вашего свагера или там гитвея какого-то. Так, пока здесь есть мозг DevOps, я хочу этим воспользоваться для своего проекта. Вот мне очень лень продумывать схему базы данных, потому что там немного нетипичная система. И я посидел, подумал, мне продумать JSON намного проще, чем SQL-схему. Какие могут быть минусы от того, что использовать там MongoDB для этого, нежели PostgreSQL? Но опять-таки тут нужно понимать, что за проект. Postgres хорошо в транзакционных вещах, но, например, Mongo, если там будет 99% лоуда, то она выдержит хорошо. Ну, еще есть понятие шардирования, то есть вот есть тот момент, что там нужно понимать, какая-то еще будет база, то есть там есть граф, там еще какая-то база. Но так или иначе, наверное, в классическом варианте, если какая-то транзакционная вещь, то лучше использовать Postgres. Но вам же в принципе не нужно же думать же, как... Вам в принципе даже, может быть, и не нужно учить SQL язык, потому что у вас же есть плагины, как написать круды, там create, update, там select, все вот это вот insert, это же все же у вас под капотом находится в вашем фреймворке, если это, например, Front или Java или .NET, без разницы. А вообще какие минусы есть у Mongo? Вот мне это интересно. Чего опасаться? То, что Postgres советует, это часто, да, а вот почему не Mongo? Ну, если ее скелить, то там нужно чуть больше для того, чтобы ее скелить. Я не помню, там, кажется, 3, 6, 9 нужно серверов. Ну, то есть там вот от 1 до 3. В принципе, я знаю один ритейл большой, который чисто на Mongo катится. И у них все прекрасно работает. Я не видел, чтобы они отваливались. Главное, мне кажется, подход. Не бывает плохих решений, бывают плохие руки. Это также и с монолитом. Если вы задеплоили все в монолите, а не в контейнерах, может, вам и не нужно это вот для вашего бизнеса. То есть главное, чтобы это деньги приносило. Спасибо. Если нет вопросиков, можно переходить на кофе-брейк. Спасибо за выступление. Давайте